Bali. He is a CHE, a Certified Hospitality Educator from the American Hotel and Lodging Association, AHLA. He is also a chef de cuisine from the American Federations, and he is also a very respected professional chef from the American Culinary Institutes. He had learned under many well-known chefs, and today he will also provide us different dishes and how to make delicious meals. And I will also like to welcome our the strongest pillars of the NFCI family industry. Thank you. Thank you very much. बहुत अच्छा बोले. So I'll start with my story. Okay? And I think stories really on the end of वो थोड़ी inspirational होती है. You all have seen मिल्खा सिंह मूवी देखी है ना? ते ਉਹਦੇ ਚ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ, ਮਿल्खा सिंह was he a great runner? He was a great runner. लेकिन ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੌੜਨਾ ਪੈਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਤੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੌੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ? Glass of milk, exactly, that's true, a glass of milk. So ਕਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾ, you have to have an inspiration. For मिल्खा सिंह, it was a glass of milk that made him the biggest runner. Of course, he had a capability. Capability ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਜਾਣ. ਤੇ I'm sure that ਤੁਹਾਡੀ inspiration ਜਿਹੜੀ ਹੈ to become a chef is maybe to go to Canada, is maybe to go to US, maybe to try things, go abroad, which is great. You know, there's nothing wrong with it. But ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪੈਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਐਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਔਰ ਡ੍ਰੀਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, which is very important, right? So ਮੇਰੇ father army ਸੀਗੇ, and I'm from a family which is all into defense persons. My brother right now is a commanding officer in Shillong, brigadier banan wale ne. My chacha, taya, everybody was wearing uniforms. So I'm very happy that I also wear a uniform. But I know a doctor one of the shops. So I wanted to become a neurosurgeon. And this was a dream. Jab main 6वीं 7वीं सीगा, I wanted to always become a doctor. So मैं सारे में बड़ी खुशी नाल कहना कि मैं भी सफेद पाना, मैं भी चीज़ां करता, but चीज़ां मेरी अलग है ना. डॉक्टर वक्री चीज़ां करते हैं, मैं डिफरेंट चीज़ां करता हूँ. But I think kitchen का जो profession है, it is very very similar to a medical profession. बहुत similarity है. कोई दस सकता है मैंने की similarity हो सकती है with kitchen and chef? हाँ जी. हाँ जी. Cutting the things, then it is also called the operation in the kitchen and we work in the operation theatre. Yes. So basically I am a gynecologist. Oh, you're a gynecologist. Okay. So good to see. So yeah, doing all kinds of leptosurgeries and doing all kinds of surgeries. Good. So this is my passion and now I have to do it. Absolutely. So very, very well said. White uniform, cutting. Yeah. We don't use the word chopping. But in terms of education, ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, I think that's again a lot. ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਭਾਈ, because maximum ਲੋਕ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ ਨਾ, we all were failures from others and then joined hotel management. ਕਿਉਂਕਿ ਨਲਾਇਕ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਹੋਟਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦਾ. ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, because ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਦ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, I'm talking about 35 years ago, short in the over in Uday Vilas, right? So it's a fantastic hotel. मैं ਤੁਹਾਨੂੰ urge करांगा कि you must read a book called Dare to Dream. It's a autobiography written by this Bachi Karkaria about Mohan Singh Oberой's life. And such a humble guy, such an inspirational story you must read. I think as a chef, it is very important for you to learn how to chop an onion in a particular manner. Don't practice speed. Style ही मारने, वो speed अपने आप बढ़ जाएगी. लेकिन वो स्पीड तुसी ना सही काम च यूज करनी है. प्रैक्टिस मेक्स अ मैन और वुमन परफेक्ट. ते तुसी एक चीज को धीरे-धीरे करोगे, ओदी स्पीड बढ़ाओ. डोंट प्रैक्टिस स्पीड, ताकि तुसी स्पीड ते ਤੁਹਾਡੀ बन जाएगी, बट जेड़ा एंड प्रोडक्ट होएगा that will all be bad. You won't have a chopped onion which looks same. And cooking is always remember one phrase, what looks alike. Often Indian food dishes ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ,
राजमा चावल राजमा चावल, बिरयानी, ओके, डोसा, इडली, वड़ा पाव, गोलगप्पे, somebody said बिरयानी, और कोई डिशेस? चंपारण गोश्त, ढोकला, लाल मांस, इडली सांभर, दाल बाटी कड़ी चावल कड़ी चावल, ठीक है। अच्छा, ਹੁਣ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਜਾਈਏ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੋਲੇ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਫੂਡ, ਬਿਰਯਾਨੀ came from Persia, the chickpeas came from Middle East, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੋਰੀਐਂਡਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਜਾਂ ਮੇਥੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, which is called fenugreek, Alexander the Great got it from Greece to our country. The coriander was brought in by Greece. ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਚੀਨੀ ਖਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, came from China, that's why we call it ਚੀਨੀ। ਪਿੰਡੀ ਛੋਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਪਿੰਡੀ ਛੋਲੇ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਖਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਖਾਣਾ ਹੈ? ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਵਹੀ ਸੀ ਨਾ। ਤੇ what we have done is we have bordered our countries. If today we say food of Punjab, but that food of Punjab nerve center was Lahore. Yes. So is it Lahori food or is it Punjabi food? एक डायलॉग है उर्दू में, मेरे को बहुत पसंद है। और वो कहते हैं खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा नीचे आके पूछे बोल बंदे तेरी रज़ा क्या है। So and you are all capable. Trust me. When I look at all of you, you all look very successful. The only thing is that you have to realize your own potential and worth. कई बार क्या होता है ना कि you don't realize your own potential, and then a time comes when you repent and say कि काश मैंने ये किया होता, काश मैंने वो किया होता। तो काश को मत आने दो बीच में, उसको करो पहले। Thank you. Wish you all the success.